going for 5 minutes, no? Like every 5 minutes it was working on something. Now I got it done. Let's see. Now this is the first time I'm going to be trying it for a longer time. Huh? Uh, I'm just sharpening my pencils. I like to sharpen my pencils very carefully and slow. Uh, but now here, because our class is on, I'm doing it haphazard. Okay, what I would advise is when you're going to be doing the bridge examination, find out from your administration people at that time, whoever is going to be the administration person at that time, ask those people and find out when and how you can appear for your university examination. Huh? Tell them they were not ready this time. Uh, there are some students who missed it. They were abroad, they couldn't come, they were in US and they couldn't come. Now they want to know because they want to come back. Uh, there are some who are here in this group. I think one girl in this group also wanted to do the university exam and asked if it is approved. I said, yes, it is approved. Like in spite of all that kind of advice, if people don't understand that taking a little bit more trouble can help you a lot in the future. But when the time is gone, there's nothing that can be done. விளங்குதாமா நான் என்ன சொல்றேன்னு யாருக்கும் என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. இந்த குரூப்ல யார் யார் இருக்கா அப்படின்னு தெரியல. எனக்கு அப்படி எழுதக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள். ராமச்சந்திரன் சார் வந்திருக்காரு போல இருக்கு. இல்ல, I was just telling them that if they miss their chance now to write the examination, see, this is a very simple thing. Like Very simple thing. very simple thing. Both of us are going to be there. And we have guided them through everything. If they miss it, they don't have a second chance. Yeah. Never have a chance. Like, but this examination you have missed, that doesn't matter because this is a special admission actually. This year, sending them for examination is a special admission. So they can very easily apply for the next examination and write the university examination. Make time, plan well. Of course, you can always call Bridge Academy, whoever is there at that time. Now, like whether it's going to be Meera and Sweta, I and Ramachandran sir will be there. Like most probably will be there. But somebody else will also be able to help you with with those things. Like okay, I want to sort of have a brush up. Means okay, you can join classes, or the day before the examination we give a basic idea of what to do and things like that. I don't know, really, I don't know if you're going to be getting a chance like that again at any time from anybody. How can anybody give you
brush up about this except myself and Ramachandran, sir. Hmm? Who else can do it? It's just us who can do it. Okay. The recording is on. I had the recording on even for this advice thing because that's This very meet important. recording is not on. In okay. The this recording is not done. Okay, wait, recording. I just start recording. Okay, it's taking notes, but I'm stopping the notes. Okay, recording is on. Huh? Okay, so I kept it on so that you people can listen to this even after the class is over. Hmm? What I'm going to do is I'm going to do this work now. And I'm going to give it a spray. Okay. I'm going to give it a spray and work on this. So the moment I give it a spray, the whole thing will become darker. Okay. So the contrast will be very high. Huh? Uh, with pastels, it's very rare that you get all the colors. Huh? So what you have to do is you have to use several different colors to get whatever you want to get. Um, so while we are doing this, we make this. I hope you understand what I'm doing, right?
Over this, I can go with the black and get the depth very definite, like very clear depth I can give it. சார் Yeah. ஒரு நிமிஷம் சார். சார் Ah. என்ன பிராண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்றீங்க சார்? Canson. கேன்சனா சார்? ஆமா. ஓகே. கேன்சன் தான். ஆனா பிரஸ்ட்ரோ கம்பெனில இருந்து வாங்கின கிராஃப்ட் பேப்பர் பார்க்கணுமாமா. ஒரு நிமிஷமா, நான் அதை காட்டணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அதை எடுத்து அங்க வச்சிருக்கேன். ஒரு நிமிஷம். ஐ ஜஸ்ட் டூ திஸ். சார் இல்ல சார், ஒரு லாஸ்டா கூட காமிங்க சார். ஆமா, ஒரு ஸ்ப்ரே ஒன்று ஐ லேட் டு கிவ் இட் திஸ். ஒரு ஸ்ப்ரே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து இதை வந்து அடுத்த ஃபைனல் லேயர் கொண்டு போக போறேன். சரியா? அப்போ வந்து when I give that spray, I will show you. Okay. See how I feel those huge rocks out there. Like as if I'm drawing over them. You know, that becomes very important. We feel as if we are there and we are drawing over it. Slow form ஆயிட்டு வருது இல்ல இரு. These layers are a geographical feature, geological feature, I would say, not a geographical feature, a geological feature, which shows that these layers were formed sediment layer on sediment layer, and that is how they got these shapes, and then the corrosion is there. ஐயா, யாரோ என்னமோ கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. Somebody asked something? No.
Even after this, I'm going to after the spray, I will give one of these treatments. Na? What I'm doing, this same kind of treatment I'll do once more. That time you will understand how light and shade is controlled to give it a. Can you see the shadow of this? Yeah, the light coming out like that. So you have to feel that. For that, you can't just do one artwork and get that. Sometimes when you post a good thing, I say very good, excellent, superb, and all those things, but keep doing. What I mean by keep doing is don't stop with one, do more. Just stopping with one will not improve your quality. The brown of the paper, the color brown of the paper, of the craft paper, and I gave a blue. On top of that, I've given a brown. Now I'm giving an orange. All that put together gives this whole picture a meaning. Okay, just that will not help. This part I'm going to make it even darker uh, by giving it a dull color. Okay, I think I'll give it a violet or a maroon and then a blue or blue and a dull gray. Huh?
Maybe there are 6 or 7 layers here. No, you were watching, right? All those layers being done, you were watching. So just imagine if it is that carefully done. Now you go and see old masters' works. I had an orange with me. Okay, the orange is here. Okay, now I'll give it a slight lighter tone. So as I'm doing this, I know that I'm going to give this one more spray. Okay, and what will happen when I paint over that spray? Huh? So only with that experience, I can be very clear about this, very vague about this. In some places, I'm very clear. Some places, I'm very vague. I know, okay, where I'm vague, I can work on it later. Where I'm clear, when I spray, it will go down, but it has to be there for my next touch. You know, hope you understand what I'm talking about. See how this part is coming out? Huh? Okay, what I'm going to do is I'm going to take, I don't know if I can take it out. Uh, I think I will have to do it inside the house. I can't take it out and spray it because I can't show you. If I take it out, I can't show you. So I have to do it inside, but if I do it inside, the whole house is going to smell bad. That is going to be a problem. Okay, so this, it has come up to this. Okay. Um, I think I'll give it a little bit of black touch. Hmm? Thankfully, the recording is on, and
Actually, the mic is also on, I think. It doesn't show that the mic is on, but when I pull it out and like pull out the video, and when I start uploading, I see that it is recorded. Hmm? The rocks are having texture like that, as if like somebody has taken some color in their hand and brushed on top. பிரேமா இத ஃபேனை ஃபுல்லா போட்டு விட்டுறேன்ல. When you actually see it in person, only then you will know what I have done. Huh? Well, if I say this, it will be a big let down, but I think I have to say this. Mm, the sky is fine, right? Or do we have to give the sky a little bit of blue? Which is the lightest blue. I think that is the lightest blue. I'm taking it to and fro. Huh? I very rarely do that, but I'm taking it to and fro so that the sky will be powerful enough. I have quite a few colors in my hand, and I find it difficult to keep it down. Just sharpening my pencil. When I went to buy this was bought long time back. This is a 48 colors box, and I bought it a long time back when uh,
Hindustan Traders founder Jayaraman was in charge of this thing, and he was alive. Now he's no more. So a couple of pencils, leads were broken. In companies like this, they sharpen the pencil and then give it to you. So that you can try it out. And a couple of pencil leads were broken. And when they took it out to show the what, I don't remember his name, Muhammad or Altaf or something like that. So that gentleman was there, and he took the pencil out and the lead was broken. So he immediately took a little bit of Fevicol and stuck it. Like it doesn't work like that. But if it is broken, nobody will buy. So he immediately put the color into it. I put the Fevicol into it and stuck the lead, the pastel lead, and a pastel tip, the stylus, onto the pencil right in front of me. But I still bought it. Okay, now before I spray, I have to do all these things, because after spraying, the whole handling will be different. The whole handling will be different. And it's going to be very difficult to alter it after spraying. So I am going to take some time and get this done. Only after I do this thoroughly, I can go in for the foliage. There are trees on top, right? Nobody seems to be talking today. Are you people at least watching? Yes, Enama? watching. Okay. And absorbing whatever I'm saying, because see, there are a lot of people who do pastel work. A lot of people who understand pastel work, so on and so forth. There are so many things that you can keep talking about. All those things are Sir. there. Yes, ma. இல்ல சார், ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ ஸ்ப்ரேவோட யூஸ் என்ன, எதுக்காக சார் ஸ்ப்ரே பண்றீங்க? செய்ய போறேம்மா, செஞ்சுக்கிட்டே சொல்லுவேம்மா. செய்ய போறேன் இப்ப. அடுத்து அதுதான் வருது. சரியா? அதை நான் செஞ்சுக்கிட்டே சொல்றேன். அப்போ உனக்கு விளங்கும் அப்ப இன்னும். So instead of just talking about that, I'll do and then talk about that. So it'll be easy for you to understand exactly what it does. Okay. So see, the spray is known as fixative spray. Okay. So to start with, the name is fixative spray. Fixative spray means, you know what hair fixer is, right? That all of us will know, right? Is there anybody here who doesn't know what hair fixer is? All of us know what hair fixer is, right? So we do our hair well, especially when we go to the beautician, and when she does the hair, she'll be doing so many twists and turns and pin and this and that, and it has to stay like that for at least 3-4 hours, right? So what we do is, we can't just leave it like that, right? We can't leave it like that. If we leave it like that, it might come off,
If suddenly there is somebody puts on a fan, and if it changes shape, it will look odd, isn't it? So we spray and fix the hair there. What is it doing? It is pasting the hair to one another. இல்லையா? मुड़िए வந்து ஒட்ட வைக்குது. It is pasting. चिपका देते हैं एक दूसरे के साथ. हाँ? ठीक है? So likewise here in this one, the it's this lighter bluer, greener it is. No, I don't want greener, I want bluer. Okay, so this is the only way we can do it. We don't blend it. We don't blend it with the. If you blend it, see the brown of the paper is showing through in many places, and you can see that we have drawn over this. All those things are part of the beauty of, especially I'm just saying this for Bhuvana. Bhuvana, Bhuvana. See, the blending is an old technique. Okay, so just because it's an old technique, it doesn't become a bad technique. But an old technique is an old technique. Okay? So instead of blending, we take more time and add more layers with different strength of the pencil, different colors. Graphite, we don't mix graphite and other medium. When we are doing with graphite, it's only graphite. We know that. All those things we know. So see, I'm changing direction to blend it. Okay. If you rub, all the powder will go into the texture of the paper, and the paper texture is dead. You buy a paper, expensive paper, because it has texture. Okay? And then you use a stump and kill the paper means, what is the idea in that? Understand what I'm talking about? Okay, well, now I will come to this place, make the darkest tone, and we can proceed with the spray. Okay, so when we spray, what do? We are sticking the powder. It is a powder, right? It has some gum in it. So because there is humidity, air humidity இருக்கு இல்லையா? Air has water in it, right? We know that. Steam is there, and we know that humidity is there. Air has water in it. That water dissolves the gum, and the gum makes the powder stick to the paper, but not very well. Okay, so the superficial layers of powder falls down. It falls down. But not everything falls down. But we want more to be stuck to the paper. So what do? We give it this spray, which has water and gum, and some sprays have alcohol. Okay, the hairspray has alcohol. Some specialized fixatives, we call this a fixative, fixing spray fixative. Okay, so you can write down these names. It can be of great use when you're teaching. It can be of great use when you're talking to people about art. Okay, so write these down. Fixative, fixer, fixing spray, etc. Okay, so once you spray, the powder mixes with fine drops of this gum and alcohol and water and sticks to the paper. Okay. Is it Bhuvana who asked this question?
இல்ல நான் ஷண்முக பிரியா கேட்டேன் சார். Okay. அப்ப விளங்கிச்சாமா என்ன what I'm trying to say? ஓகே சார். ஆனா அது இல்லாம பண்ணா அந்த எஃபெக்ட் கிடைக்காதாங்க சார்? உங்களோட எஃபெக்ட் கிடைக்காது. அதை இப்ப நான் spray ஸ்ப்ரேயே பண்ணாம. பண்ணல. இப்ப நான் ஸ்ப்ரேயே பண்ணல. ஓகே. சரியா? So if I leave it like this, some of the paint, some of the color, I call it paint, some of the color, powder, whatever you want to call it, whatever I have drawn, some of the powder will fall down. Okay, so when the powder falls down, it will become slightly light, right? Slightly weak. இல்லையா? Weak ஆயிரும் இல்லையா? அப்ப weak ஆகாம the effect will always be there. That won't change. That cannot change. But what will change is the light and dark. That's the reason why I give so many layers to my work, so that the light and change will not sort of light and dark will not change too much. We don't want it to change too much, right? So that is the reason why I give layer upon layer upon layer. Now when I spray, it will dissolve some of the colors and the whole thing will become darker. So the contrast will be higher. The dark, some of the detail will also be gone. So why do we do it? To protect the painting. That way we can protect the painting. Okay, the dimension is set. Okay, now what I'm going to do is I'm going to go to the greens. Where are my greens? I had a green in my hand. I had two greens in my hand, in fact. Okay, I'll take this green and this green again. It's not very as clear as I am doing. I'm deliberately doing it very bright so that this becomes interesting. அந்த படத்தை அப்படி பாருங்க. அந்த இடம் என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க. ஓகே, okay, I'll give one more green and then I'll give one more dark. Okay, now I'm going to give it a dark. I think I'll give it a slightly deeper dark.
Okay, I think that works. Huh? That works. So I'll go to this place. That's very far away. So we know that when it goes far away, it becomes lighter, it becomes duller, and the texture is lost. All those things. Like we know what perspective is. Okay, and then we give it a light. That is a far away mountain. Okay. Now this is the spray. நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே உள்ள வரப்போகுது போல ஸ்ப்ரே ஸ்மெல் அடிக்கும் or should I take the camera out and show it to you out because I have to keep it down. What's the time? It's 12:34. Okay, 1 hour is gone. So we have 1 more hour. I think we can close it early. Okay, I'm going to take it out. Okay, so this is our work. Right, this is our work. Huh? So I am about, say, 15 inches away from the painting. Okay, I'm about 15 inches away from the painting. And I keep my can, I'm taking it away, and I keep my can 15 inches away. Okay, and I start from, before I press, I start from outside. I don't start from here. I start from outside. Okay, I start spraying and I keep going like that. I can go closer because I'm an expert, I can go closer. Okay, if you're not an expert, it's better not to go closer. Okay, let go. Okay, I would suggest that you just sprayed that much. I sprayed a lot because I know what I'm doing. Huh? So give it a slight spray, let it dry. Give it one more spray, let it dry. That's the way you can do it. And I'm letting it dry. Switched on the fan and letting it dry. So it is dry. It has to dry completely before you start working, which takes about a couple of minutes. Huh? I have pasted it well, so I don't know if I can take it out. If I take it out, it will be better. I can dry from the reverse of it. Okay. Uh,
I don't know what you can see, but I am turning the paper over. Because I'm going to work on it a lot. So I gave it a heavy spray. I've turned the paper around. I've pulled the paper from the. This is how I paste it. You know, double side, meaning masking tape. This is how I paste it. Can you see? This is how I paste it. And okay. Now I have turned it over. See, some other places are still wet. Where I sprayed heavily. Do you see that it has become dark? I wish I had taken a photograph before spraying and a photograph after spraying. Is it drying? I think so. Yes, it is dry. Okay, so I'm going to take it in and I'm going to paste it onto the board and start working in these places. Actually, when I take it in, you will know whether it needs working or not. Sometimes after spraying, I just think, okay, it doesn't need any working. Sometimes I think, oh, yes, it has to be worked on again. Okay, so let's see what happens. Let me fix my phone before I start working. Okay. Bovana இப்ப தெரியுதாமா? இப்ப தெரியுதாமா எதுக்காக ஸ்ப்ரே பண்றோன்னு? மேல வந்து ஒரு கம் லேயர் மேல போயிடுச்சு. ஒயிட் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு தெரியுதா? ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே தான் இருக்கு. பெயிண்டிங்கை வந்து வித்தியாசமா தெரியல. நமக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும். ஒன்லி வி வில் நோ தட் த பெயிண்ட் ஹஸ் பிகம் டல். Now we give it a overall. What happens is, because the powder is there, these little dots of spray will go collect the powder and become a rough surface. Or sandpaper மாதிரி ஆயிரும் மேல. Okay, don't touch it now and see. Let it dry completely for a day. But I'm going to work on it. I would spray and leave it for 2-3 hours. Okay, but we don't have that luxury. So I'm going to work on it. But I know most of the color is dry. So I don't have to worry about it. But I have to be careful. Do you see that the color is sticking very well? Teridama? Shanmugapriya? Shanmugapriya தானே கேட்டதே இல்லையா? நான் பேசுறது கேட்கலையா? சார் கேக்குது சார் கேக்குது. ஓகே, தெரியுதாம்மா ஏன் எதுக்காக ஸ்ப்ரே பண்ணோன்னு? இப்ப நல்லா ஒட்டுதுப்பா. திரும்ப அடுத்த லேயர். இதுக்கு முன்னாடி நான் வச்சதெல்லாம் தெரியல, இப்ப வந்து நல்லா தெரியுது பாத்தியா? அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, the lower layer
has become rough. It has stuck to the paper because of these dots of gum water. இல்ல சார் நான் எனக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு கலர் பண்றத பாக்குறேன் சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஓ அப்படியா? இது நான் ரெண்டு மூணு ஒர்க் ஷாப் டிஃபரெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் இந்த பேஸ்டல் ஒர்க் ஷாப் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் சார். அவங்க வந்து சில பேர் லாஸ்டா அடிப்பாங்க சார், சில பேர் அது அடிக்காம கூட ஃப்ரேம் போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆமா, அடிக்காம ஃப்ரேம் போடலாம். சரியா, அடிக்காம ஃப்ரேம் போடலாம். நான் அடிக்கிறதுக்கு காரணம், அதாவது நான் வந்து if I am not going to have one more layer, I won't spray. I will give it a glass. You can't give a what is it, acrylic frame, acrylic glass, இது layer. இப்போ ஃப்ரேம் பண்ற glass. இது ஒரு நிமிஷம். You have to give a glass frame. You can't give an acrylic frame because acrylic will have static electricity and it will pull the paint, pull the pastel powder, and it will stick to the inside of the acrylic sheet. Get my point? விளங்குதா என்ன சொல்றேன்னு? சரியா? அதனால வந்து கிளாஸ் தான் ஃப்ரேம் போடணும். பை மிஸ்டேக் வந்து நீங்க நம்ம சமயத்துல வாட்டர் கலருக்கு வந்து அக்ரிலிக் ஃப்ரேம் போடுறோம் இல்லையா? இல்லையா? போடுறோம் இல்லம்மா? யாராச்சும் ஒருத்தர் ஆமான்னு சொல்லுங்க, இல்லாட்டி இல்லைன்னு சொல்லுங்க. இல்லை எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுங்க. Somebody will have to answer this. We occasionally do acrylic framing for our glass works when you have to send it by parcel, or somebody doesn't want glass frame, you know, glazed frame we should say. Actually we shouldn't say glass frame but glazed frame anyway. So if you put acrylic will pull it will have static electricity and pull the powder onto the inside of the acrylic sheet. You can't clean it. சரியா? அதனால வந்து அக்ரிலிக் ஃப்ரேம் போடக்கூடாது. கிளாஸ் ஃப்ரேம் தான் போடணும். Okay. Now do you see that it has become very clear? The background has sat well. Okay. Now I'm going to go over this with the blue and then come to the do you see how well the color is captured by the paper? So the strokes become big as we come closer to the closer near the audience. We are the audience, right? Now the black will stick like that. Okay. I will go over this with white too. Okay. Now I'm going to go over this with the white. I have to be very careful when I go over this with the white because the strokes have to be precise.
Big strokes, they become small and the pressure is also less. No, I'm reducing the pressure so that it won't be very bright white. There is a small boat coming out there. I am trying to do that. Let me see if it works for me, or if it doesn't work, then I'll have to erase it later. Huh? Let me just try to make it right. Uh-oh, the pencil fell. If the pencil falls, the lead breaks. Hmm, I don't know where my black is. Yeah, my black is here. I don't think I'll use a black. I'll use a brown. Huh? Okay, and what does it look like from a distance? Okay, so I'm going to give that a little bit of white there and a white here and wave pattern there. Okay, we'll just leave it at that. Now this looks good, right? Now I'll take a photograph of this. I should have taken a photograph of this outside. Uh, I'll bring it close and show you. Okay, that's the boat. Uh, See, okay, now on the, I'm going to tell you something which is like you were talking about. I have attended a few workshops with pastel, and I didn't see something like this and all those things you told me. Okay, I'm going to tell you something. So when you get to see such things, a new medium, or okay, I'm going to pull this off and then take the photograph. Just a second. I'll come to you. You have to do a lot of research as to when this kind of a painting was started, what was it some time back, who are the best painters of that medium, who are the first painters of the medium, who are the best painters of the medium. All those things you have to study and concentrate. Okay. Uh, in that case, you get a better understanding of what you're doing. Huh? Uh, See, the reason why I'm able to do this, I'm able to talk about how they make the pastel, how the spray is working, what is the gum that is. I've done a lot of research. Okay. Uh,
as a teacher, I always tell my students, do a lot of research. Okay? Many teachers don't tell that. Why they don't tell that is because they don't do research. விளக்குதா என்ன சொல்ல வரேன்னு? What I'm trying to tell you is, you have to do research in everything that you do. Not just this. If you want to go to a restaurant, do a research on that restaurant. What kind of people started it and who owns it now, and what are the ingredients, what is their motto. It's all. How long do you think it takes? About 15-20 minutes. How long are we going to live? Do you understand what I'm talking about? So always, always do a research of what you're going to be using. So that when you actually use it, you have a very good idea of what you are using. What I'm going to do now is, I'm just going to do a little bit of white here, okay, and then I'm going to do a lighter peach. Instead of doing the lighter peach and then going for that over again, I'll just do a little bit of white. சார் ஆமா. சார் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண இந்த டெக்னிக் வந்து நம்ம கலர் பென்சில்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல சார்? எதம்மா சொல்ற? ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு Spray மேல பண்ணிட்டு மேல. ஆமா சார், ஆமா ஸ்ப்ரே சார். பண்ணிட்டு மேல செய்யறது கலர் பென்சில்ல என்ன ப்ராப்ளம்னா, கலர் பென்சில் ஹேஸ் பேக்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ வாட்டர். ஆக்சுவலா வந்து நான் செஞ்சிருக்கேன், செஞ்சு பார்த்துருக்கேன். இட் டென்ட் ஒர்க் பிகாஸ் அப்படியே பிசின் மாதிரி இட் வில் ஸ்டே ஸ்டிக்கி. Do you understand what I'm saying? So because this is a gum based medium, so when you spray water, the spray is water based, right? I told you just now, I told you that the spray is water based. So when you spray water, what happens is, the gum dissolves in the water and sticks to the paper. Okay, pencil has wax in it. I told you how pencils are made. We spoke about that, right? We know how pencils are made. It has wax in it. So what will happen is, the wax will not join with the lighter tone. The wax will not join with the spray gum. It will not join with the spray and it will remain sticky. பிசு பிசுன்னு இருந்துகிட்டே இருக்கும் கடைசி வரைக்கும். விளங்குதாமா? Understand what I'm saying? புரியுது சார், So புரியுது. அதனால அது ஸ்ப்ரே பண்ணி அது எஃபெக்ட் வராது. நான் ஐ யூஸ்ட் இட் ஒன்ஸ். நான் லைக் அது உனக்கு லக்கு, உனக்கு கேட்கறதுக்கு ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்கேன் நான். சரியா? எனக்கு கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை. நான் வந்து புக்கெல்லாம் படிச்சு பார்த்தேன், எதுலையும் அதை பத்தி பெருசா nobody explained it clearly. So I used it. I used a spray on pencil work. அதுவும் வந்து என்னன்னா, ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் ஒர்க், கமர்ஷியல் ஒர்க் வர. மீனிங் ஐ ஹேட் டு சப்மிட் இட் டு சம்படி, அண்ட்
I did it. Huh? I did it and it failed. So now I have to repair it. I can't give it like that, Leah. How can I give it like that? I have to repair it. So to repair it, I had to put some powder, face powder, மேல தூவி அப்படியே கேர்ஃபுல்லா கை வச்சு தொட முடியாது, பிசு பிசுன்னு ஒட்டுது ஒண்ணு. இன்னொன்னு, another thing, the pencil color should not come off, yeah. So I just dusted off the pencil, dusted off the powder little by little, and worked a little bit more with pencil and then submitted it. So அதனால வந்து don't do it. ஃபைனலா என்ன அட்வைஸ்? Don't do it. செஞ்சுன்னா மாட்டிக்கிடுவார். சார் ஆமா, சார் நெக்ஸ்ட் வீக் எப்படி சார் 2 கிளாஸ்மே இருக்குமா இல்ல நீங்க Thursday சென்னை வந்துருவீங்களா சார்? நான் 23rd வந்து கிளம்பிடுறேம்மா. Thursday சென்னைக்கு கிளம்பிடுறேன். ஓகே சார், ஓகே. ஸோ Tuesday கிளாஸ் மட்டும் தான் இருக்கும்ல சார்? Tuesday கிளாஸ் மாத்திரம் தான் இருக்கும். 21st கிளாஸ் மாத்திரம் தான் இருக்கும். ஓகே சார். சார் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் டீடைல்ஸ் கேட்டுட்டு சொல்றேன்னு சொன்னீங்களே சார்? என்னம்மா வேணும்? என்ன எக்ஸாம் டீடைல் என்ன சார்? அந்த பிராக்டிகல் எக்ஸாம் அவங்க ஒரு லிஸ்ட் போட்டு 4 noon afternoon போட்டிருந்தாங்க. நான் அதை ரகுராம் சார் கிட்ட பேசிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்களே சார்? ஆமா, சரிம்மா. அது வந்து ஒண்ணுமே வித்தியாசமே கிடையாது. நான் சொன்ன மாதிரி தான். அதாவது காலையில வந்துடுறீங்க, 24ஆம் தேதி காலையில வந்துடுறீங்க, தியரி எக்ஸாம் எழுதுறீங்க. சரியா? தியரி எக்ஸாம் எழுதிட்டு அப்படியே உங்களுக்கு வந்து பிராக்டிக்கல் ஆரம்பிச்சிடும். சரியா? அதோடய சேர்த்து பிராக்டிக்கல் ஆரம்பிச்சிருது. நீங்க பிராக்டிக்கல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே வைவா பீப்புள் வில் பி கால்ட். நம்பர் படி கூப்பிடுவாங்க. whoever is having the examination, அந்த நம்பர் படி now you will have to ask ஸ்வேதா who are all going to have, அது இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு இப்பதான் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த லிஸ்ட். who are all having the examination, practical exam and viva on 24th, and who are all having viva on 25th. சரி, இல்லை எனக்கு திடீர்னு அப்படி பெயிண்டிங்குள்ள போயிடுச்சு ஐடியா. சரியாம்மா? ஸோ ப்ளீஸ் கால். இப்பயே கூட யாராவது கூப்பிட்டு இதுகிட்ட கேட்கலாம். நான் இதோட ஒரு சண்டை வேற போட வேண்டியிருக்கு. அதனால நான் கூப்பிடல, நீங்க யாராவது கூப்பிட்டு கேளுங்க. கேக்குறீங்களாம்மா யாராவது? சார் கேட்டுக்கிறோம் சார். நாங்க 2 பேர் தானே சார், சோ நாங்க கேக்குறோம் சார் எப்படின்னு சொல்லிட்டு. மோஸ்ட்லி 15th பேட்ச் அப்படிங்கறதுனால மேபி நெக்ஸ்ட் டே இருக்குதான் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குல்ல சார்? ஆமா, அப்ப 24th வந்து தியரி எழுதிட்டு, ஓகே சார், 25th வந்து பிராக்டிகல் செய்யற மாதிரி இருக்கலாம். பட் நாங்க 24th ரெடியா வந்துரும் சார். எனக்கு ஆமா, வந்துருங்க. வந்துட்டு இங்கே கொண்டாந்து யூ கேன் ப்ராபப்லி கீப் யுவர் மெட்டீரியல்ஸ் ஹியர் அண்ட் தென் கோ. ஓகே சார், ஓகே. அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமா இருக்காது அது. ஓகே சார், ஓகே சார். அதுக்கப்புறம் இந்த வாட்டர் கலர்ல பண்ணணும், ஆயில் கலர்ல பண்ணணும், மாதிரி நிறைய ஒண்ணும் இல்லம்மா. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே வேண்டாம். அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. அது வந்து வேற யாருக்கோ என்னத்துக்கோ செஞ்சது. சரியா? அதை வந்து ஆக்சுவலா இந்த பிள்ளைங்க வந்து போட்டிருக்க கூடாது. உங்களுக்கு அதை சொல்லியிருக்கு. என்ன நமக்கு நடக்குமோ அதை மாத்திரம் தான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கணும். இவங்க எல்லாத்தையும் அதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க சார். இல்ல தெரியல. அதாவது அந்த யூனிவர்சிட்டி ஆளுகளுக்கு என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. சும்மா என்னமாச்சும் ஒன்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுருக்காங்க யூனிவர்சிட்டில. இதை அனுப்பி விட்டுருப்பா அப்படின்னா அனுப்பி விட்டுருவாங்க. யாருக்கு அனுப்பணும், எது அனுப்பணும் அது கூட தெரியாது அவங்களுக்கு. அதாவது அப்படிதான் சார் அமைச்சிருந்தாங்க. மொத்தம் 6 எக்ஸாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அமைச்சிருந்தாங்க. அதே தான் சார் மைண்ட்ல வச்சுட்டு இருந்தேன் நானு. அதுக்கப்புறம் நீங்க சொன்ன பிறகுதான் கிளியர் ஆச்சு சார் அது.
ஆமா, ஆக்சுவலா வந்து அப்படி கிடையாது. 6 எக்ஸாம் நடத்த முடியாது, யாராலையும் நடத்த முடியாது. இப்பவும் அப்படிதான் அதே மாதிரி ஒரு பிடிஎஃப் தான் அமைச்சிருக்காங்க சார். ஆமா. அதனால வந்து அத பத்தி கவலையே படாதீங்க. நீங்க பாட்டுக்கு வாங்க. நீங்க பாட்டுக்கு ஆ தியரி எக்ஸாம் எழுதுங்க. உடனே பிராக்டிகல் உங்கள்ட்ட குடுத்தாங்கன்னா, பிராக்டிகல செய்யுங்க. வைவாவ செய்யுங்க. எப்படி இருந்தாலும் நீங்க தியரி முடிச்சுட்டு லஞ்சுக்கு நீங்க வந்து பிரேக் ஆவீங்க இல்லையா? அந்த நேரத்துல நம்ம மீட் பண்ணுவோம். நானும் ராமச்சந்திரன் சாரும் வருவோம். அப்ப அந்த நேரத்துல நம்ம மீட் பண்ணிக்கிருவோம். மீட் பண்ணிட்டு என்ன பேசணுமோ பேசிக்கிருவோம். அநேகமா அதாவது இது நம்ம குரூப் இல்லையா? நம்மளுடைய குரூப் அது. நம்ம குரூப் இல்லாத அந்த மத்த ஸ்டூடண்ட்ஸுக்கும் ஏன்னா ஹெச்ஓடியா இருக்கிறதுனால மத்த ஸ்டூடண்ட்ஸுக்கும் நான் சேர்த்து தான் மீட்டிங் வைப்போம். எல்லாரோடையும் சேர்ந்து தான் உட்காந்து நம்ம பேசுவோம். சரி. இப்போ ஒயிட்ட வச்சுட்டேன்னா எனக்கு வந்து இங்க வேலை முடிஞ்சிரும். அந்த ஸ்ப்ரே அடிச்சதுனால தான் இவ்வளவு கலர் ஏறுது. இல்லாட்டி ஸ்ப்ரே அடிக்காட்டி இவ்வளவு கலர் ஏறாது. யூ கெட் மை பாயிண்ட். வித்தவுட் த ஸ்ப்ரே it doesn't work like this. Now the spray has given it lots of dots. Okay, on those dots, this is sticking. பிரேமா யாரோ ஃபோன் பில்ல உனக்கு? பிரேமா ஃபோன். சரி அம்மா, இது ஏன் ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னு தெரியல. ஓகே. Do you see anything else that has to be done? No, na? அப்படியே after doing this you feel like doing more a little bit there, அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். So we'll just stop it here. Okay. Do you see anything else that has to be done? வேற நம்ம இருக்காமா? இல்ல நிறுத்திடலாமா? நல்லா இருக்கு சார், போதும் சார். போறோம் இல்ல? இதுக்கு மேல கெடுத்துறாதீங்கன்னு சொல்றியம்மா? இல்ல சார், சூப்பரா வந்திருக்கு சார். நீங்க ஒரு ஒரு லேயர் குடுக்க அது இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே தான் சார் இருக்கு. இன்னும் எத்தனை லேயர் வேணாலும் நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கலாம். ஆனா எவ்வளவுதான் செய்யறது? இல்ல போதும், இவ்வளவு போதும் நமக்கு. வந்துருச்சு, படம் வந்துருச்சு, அவ்வளவுதான். நீங்க இப்ப 2 லேயர் மேல ஒயிட் கொடுக்கும்போது சூப்பரா ஹைலைட் ஆயிடுச்சு. அப்படியே வெளியே வந்துருச்சு. 3D அப்படியே உள்ள வந்துருச்சு அதுக்குள்ள. சரி அம்மா, இப்ப வந்து நான் வந்து கையெழுத்து போட போறேன். கையெழுத்து வந்து நான் வந்து எப்பயும் வம்புக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒரு பிரைட் கலரை வச்சு கையெழுத்து போடுவேன். சரி, ஒரு ரெட்டை வச்சு இந்த இடத்துல கையெழுத்து போட்டுருவோமா? இன்னைக்கு டேட் என்னமா? இன்னைக்கு டேட் வந்து 16th. அடேங்கப்பா. 16/7/26. சரியா? நமக்கு இன்னும் ஆக்சுவலா ½ an hour இருக்கு. ½ an hourல ஒன்றும் புதுசா ஒன்றும் ஆரம்பிச்சு ஒன்றும் செய்ய முடியாது.
அந்த புக் காட்டுறேன்னு சொன்னீங்க சார், அந்த அது கவர் காட்டுறேன்னு சொன்னீங்க சார். பேப்பர் இந்த பேப்பர்ல அந்த பேப்பரோட இது. அப்புறம் நீங்க என்ன பென்சில் சார் யூஸ் பண்றீங்க? அந்த பிராண்டும் காட்டுங்க சார். அது என்ன பிராண்ட் சார்? பென்சில் வந்துமா எங்கிட்ட வந்து வரேன் ஒரு நிமிஷம் மூடிட்டு தான் காட்டணும்னா எல்லாத்தையும் உள்ள வச்சிட்டு தான் மூடணும். ஒரு நிமிஷம் எனக்கு டைம் கொடு. நான் அதை உள்ள வச்சிட்டேன்னா நான் உள்ள வைக்கும் போது எப்படி இருந்தாலும் கூல் எல்லாம் ஒரு சைட்லயும் வார்ம் ஒரு சைடு. ஆக்சுவலா வந்து கலர்ஸ் வந்து வருஷ பிரகாரமா வேற அடுக்குவேன். I will always put them according to from light to dark or from warm to cool, like that I'll do. But today I'm not able to do that because they're closing it in a hurry. Okay, so the black is missing. The black is here. Okay. See, this is my box. I'll just show you my box. Oops, I showed you my box, I think, the other day. ஒரு நிமிஷம். Okay. The whole thing is falling apart. Okay. So this is my box. Okay, so this is my box. I have my cool colors here, my warm colors here. இதை வந்து அப்படியே இந்த அப்படியே தூக்கி I'll just lift this and keep it on this and then close it. I'll close it and then I'll show you the box cover. This is the brand. Kohinoor, Golconda 48 short pastels. It's called Art Collection. Kohinoor. I have this. The MRP inclusive of all taxes is 2,990. Okay? 2,990. The import date is 2007. Okay. Okay, so this was bought 19 years back. Okay, so now you know how much this will cost. This will be 3 times. This will be 6,000 rupees or something like that. I don't know. Maybe it's cheaper. Who knows? So that is one set. And see, Generals is a brand. Generals is a brand. Generals is a brand that I've been using from my childhood. Okay, and no, not this set, but generally Generals I've been using from childhood. Generals I've been using for my charcoal pencils. Generals charcoal pencils are the best in the world. Okay, so this is my smaller set. I think I bought it abroad, so I don't think the price is there. Okay, I don't know where I bought it. And I have this brown set, Kohinoor Hardmath again. And I have a Krita color stick, pastel stick set. And I usually have about 10-15 different sets. I have about 10 sets, 10-12 sets. Okay. Now I have to show you the paper, right? Yeah, the painting is nice. My recording has shifted slightly, so you'll get the recording slightly odd, but can't help. Okay, I'll just get the paper cover. என்ன டூடு ஒரே தான் சலிச்சிக்கிட்டான்.
ம். Sorry, it's not Canson. Canson is my Canson and Brustro are my tinted sheet brands. This is Scholar. Can you see? Scholar is the name of the company, and Craft Paper. Can you see? It's called Craft Paper. So 170 GSM 20 sheets A3. Okay, sir. Okay. So, and the same thing I also have black. Okay, the 180 GSM. This is also Scholar. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, so A300 GSM, blue sheets, black paper. Okay, anything else that you want to know? Shall we close for today? சார் ஒரு நிமிஷம் சார், நீங்க ஆமா. ஆயில் கலர்ல எனக்கு கொஞ்சம் சில கரெக்ஷன் சொன்னீங்க சார். அது பண்ணிருக்கேன், அது எப்படி இருக்குன்னு வேற ஏதாவது கரெக்ஷன் இருந்தா சொல்ல முடியுமா சார்? ஒரே என்ன? நிமிஷம். ஆயில் பெயிண்டிங் ஸ்டில் லைஃப். சரிம்மா, இப்போ வந்து ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பரவாயில்ல, ரெக்கார்டிங் வேணாம் இல்லையா?